In a fast-paced world filled with distractions, it's easy to lose sight of what truly matters: your relationship with God. Every Tuesday and Thursday, we take you on a transformative journey of building your faith, without which it's impossible to please God. A journey of introspection and discovery of who you are in Christ Jesus. For you to walk with God, you should not crumble when you come under pressure. Kama umeokoka, sema umeokoka mpaka mbele ya president, mpaka mbele ya chief justice, mpaka mbele ya kila mtu. Hiyo ndio kuokoka ya ukweli. Kuokoka ya ukweli. Enjoy a faith-filled environment of worship and ministry of the word every Tuesday and Thursdays from 9 a.m. with Reverend Felix Kevoy, exclusively on EBN TV. That is the word of the Lord today. A beautiful evening wherever you're following EBN from. This is EBN Prime Edition. My name is Consolata Chibalonza, and here is what we have for you this evening. A few days after the world celebrated the Day of Children Born before the expected time, parents are encouraged to seek advice in time to save their children's lives, because some of them end up passing away. In Busia County, 6.2% of children are reported to be born prematurely. Mothers are advised to visit maternity clinics to get help and also have a steady follow-up on the development of the child whilst in the fetus. Kuna kitu tunaita kangaroo mother care. Tukua huyo mtoto tunaweka ndani ya mama, juu ya mama baba, tunafunga na leso fulani, alafu kisha wanapata hiyo joto ya ngozi kwa ngozi, na inaweza kuwapatia hiyo joto waishi wafike at least kiwango ambao wanaweza kuwa discharge kutoka kwa hospitali. Kuna vidude kama vile CPAP ambao tunahitaji, ambao inatusaidia katika kuwawezesha watoto kuweza kupumua kwa wema. Kwa muda mrefu hatujakuwa nayo kama county, lakini tunatarajia kwamba kuanzia leo kwenda mbele tutaweza kupata, ili tuweze kupunguza tarakimu zetu za wale watoto ambao wanafariki kutokana na kuzaliwa na zile complications za kuzaliwa kabla ya kufikisha siku zao. Mtoto ambaye amezaliwa chini ya miezi 9, mtoto anaweza kuishi vizuri iwapo atapata usaidizi ama yale love ambayo mapenzi ya mama, mapenzi ya baba. Now, the lack of adequate lawyers to defend the children in the country has been observed to be a big point in fighting for children's rights. Speaking to the government of Kisii, non-governmental organizations have determined that the lack of pro bono lawyers to represent children in courts has denied many of them to get justice. Kenyans have also been told to ensure the children are protected in all ways within the society. It should only take 6 months, but normally there are delays. There are delays because it is difficult to even get witnesses come to court. It is also difficult for us even to get pro bono lawyers representing children, because in this country children are not taken very seriously, and therefore it is important that now we are nurturing and mentoring lawyers who will specifically have a focus on children, so that then we are able to fast track the cases of children. There is so much to be done, because the community is not really aware of what the Act promises to do for the children of this country. So the law students in this university are going to be very instrumental in conducting community outreaches and also in socializing the Act to children as well as communities at large. And on to the head of state, President William Ruto has left the country for Germany and will later on visit France for a 4-day tour aimed at strengthening business relations, which is expected to create job opportunities. The president is in Germany and will be expected to have a session with different groups to discuss Germany's relationship with East Africa
energy, cooperation and employment changes. In France, he will address the Parliament of the European Community and highlight Kenya's role in leading the peace effort, while he is expected to sign various economic and development agreements between the two countries. This reporter will give you more about it come tomorrow. Azimio la Umoja leader Raila Odinga has criticized President William Ruto for failure to address important issues concerning Kenyans in his speech to the nation. Raila says Ruto's government has no economic strategies to improve the cost of living. He added that businesses are successful because of government policies and not high taxes to the citizens. President William Ruto had earlier on challenged Raila Odinga to give evidence and prove how the government-to-government oil agreement was a fraud, as he had claimed. Raila, speaking to the press when he was giving a statement of the resolution, slammed some governors in the government about oil import contracts, claiming that there are secret methods and corruption, asking EACC to do a detailed investigation on cabinet secretaries, including Davis Chirchir of Energy and Njuguna Ndung'u of the National Treasury. Among others, to monitor in consultation with the competition authority conditions of contractors' operations and their trade practices, investigate complaints or disputes arising from the petroleum operations, ensure enforcement and compliance with the national values and principles, protect consumer, investor and other stakeholder interests. The challenge is now on its chairman to rise up to the true mandate of the authority and investigate the following. 1. Violation of consumer rights under the Bill of Rights in the G2G arrangement. 2. Transparency of fuel contracts signed by all parties in the alleged G2G arrangement. 3. Criminal collusion through price fixing and other corrupt trade practices in the G2G arrangement. 4. The controversy surrounding the dispute between Galana Energies Limited and Anjeri Njoroge. The second institution we are challenging is the Office of the Auditor General. Since her appointment, the Auditor General, PA Gathungu, has displayed courage in her approach to duty. We are calling upon her to execute her mandate in this matter and investigate the following. 1. The procurement processes engaged in by the Ministry of Energy and Petroleum in recruitment of suppliers and their local agencies. 2. The criteria applied. Now on to news in the county. A grief situation has developed when a mother and her sons were left homeless after her husband burned down their houses in Eluhule Sinyalu constituency, Kakamega County. The case is reported to have occurred following a domestic dispute. Evelyn Mirao is furious for not knowing where to sleep, while the neighbors and family said that their husband deferred due to a disagreement about the sale of trees in his husband's field. Evelyn's mother has said that she doesn't have anything left from her house being burnt down by her husband. Alitoka hapa akakuja kwa kaburi. Mzee wa mtaa alikuwa amesimama pale, akashika hiyo waya, mimi nimekaa hapa, akaambia mzee wa mtaa leo ni kifo. Alirudia mara pili, akasema Kenyatta leo naua mtu, nakuambia leo naua mtu. Hapo nyuma amesemanga anataka kuuza miti, aenda lipe vitu za tajiri. Vitanda 2, mikodolo, sanduku skrini 6. Kila kitu imeungua. Mimi sijaingia kwa hii nyumba, kila kitu, TV, meza, viti, cushion, kila kitu Amesema tu amekuja na mtu kununua miti na amesulia na mke wake. Hiyo ndio nilisikia. Kwa vile nilikuwa nimejua hii miti, assistant chief alikuwa amesimamisha
Nilichukua jukumu, nikaita huyu mama kutoka kwa hii nyumba. Nikamuuliza uko na habari na ile kitu inaendelea hapa? Akaniambia hana habari. Nikamwambia Joki anataka kuuza miti. Mumesikizana? Akaniambia hata ajui ni nini inaendelea. Wakati nimefika kwake nimemuuliza kwa nini wewe kasi ni umefanya hii maneno? Amesema bibi amenidharau. Nikamwambia amenidharau namna gani? Bibi amenidharau, amekuwa kama yeye ndiye bwana kwa boma na mimi ndiye mwanamke. Nikitaka kufanya kitu ananizuia. Na pia nimeona hivi hii bibi ni kama ana mipango ya kando. Nikamwambia hapana, hii kitendo umefanya ni kibaya. Yeye ameanza kunijibu mimi hata bila aibu. Still in the counties, police in Siaya are investigating an incident in which a police officer was killed and another injured while manning the ongoing KCSE exams. The two uniformed officers, together with the Mahero Secondary School principal, had just been dropped off by bus and left to walk to the school when two thugs emerged from a nearby thicket. Siaya County Commissioner Julius Otieno confirmed the incident, saying that investigations are ongoing. The attack happened around 7:55 a.m. right before the Mahero School's gate where two firearms were lost during the fight. It was not immediately clear what kind of weapons the thugs used, but Jakim Otieno, a resident, stated that the bodies of both the deceased and the survivors had stabbed wounds. Tujui hao watu wametoka area gani, kina nani amefanya hiyo kitendo. Hata kufika kwa barabara nilisituka sana, tuwameua ofisa. Nimeshangaa sana, kumbe hatuna security ya kutosha hapa. Nataka tupate security ya kutosha itusaidie. Tuko na uwezo ya kukabiliana na hali hiyo na kupatana na hao. Wakati hao wanavamia maofisa wa serikali ni kuonyesha ya kwamba ni wahalifu, na hata pia wanaweza kuvamia wananchi. Kweli si kweli? Kweli. Polisi hawatafaulu kama hawatashirikiana na raia. Na mimi najua kwa ushirikiano wenu, vile county commissioner amesema, tutashika hao watu. Na mimi kama county police commander, hatutalala kama polisi kama hayo mapunduki bado yako katika mikono ambaye they are not authorized. Ndio kitu ya kwanza tumeongea na wao na tumewapatia assurance security itawekwa mpaka wamalize mtihani yao. So pia wananchi tunawaomba tushirikiane. And that is what we have from that side. And now moving on, a research done in Kisii County by the Ministry of Health discovered that waterborne diseases and diarrhea affected up to 35% of the people. Measures have been taken to build toilets for each household or family that will help fight against infections through waterborne diseases such as diarrhea. Speaking at an environmental cleaning sensibilization event, Chief Health Officer Gladys Amenga has said that the county government will provide training and install toilets for every home come the second month of next year. Tunahakikisha kwamba tumechua hii villages ni gani, haya manyumba ni wapi, ni ward gani ambao watu hawana macho. Tumeshaweka list ya hizo manyumba zote, na sasa tumechipea miezi 3 peke yake mpaka mwezi wa pili mwaka ujao. Tutahakikisha kwamba kila mji ambao ni hizi 6616 iko na macho ambao ni rahisi kutengeneza. Wataweza wakatengeneza kutumia magogo, na chini yake watapiganishia hata hicho rahisi sana na msumari, na watu wetu hatakuwa na mainzi kila mahali. Na hiyo pia itasaidia watu wetu wasikuwe na magonjwa ya kuambukiza kama kuharisha, kutabika au kuwa na typhoid au kuharisha damu au kuwa na magonjwa mbalimbali ambayo yanasababishwa na uchafu wa macho. Kwa hivyo tumepigania kabisa hapa Kisii County, na County Public Health Officer ameshaweka mikakati, na hata His Excellency the Governor ameshaweka mikakati kuhakikisha kwamba sisi wote shikana mikono na watu wake wote wa Kisii County kuanzia saa hii mpaka mwezi wa 3 mwisho. Kila mtu katika hiyo manyumba atafundishwa vile atatengeneza choo ambao ni rahisi. Sasa nawaomba kila mwenyeji hapa atengeneze choo hii ya kisasa
Hii ndiye itatusaidia. First of all, I want to take this chance to thank the county government of Kisii for the support they have given us all through since we started our project. And secondly, I also want to thank the community of Kisii, and particularly Nyaribari Chache and Nyanturago, where we are. We've been here a number of times. We've been here doing a lot of interventions. Apart from sanitation, we are also doing menstrual hygiene management projects, interventions within, and I want to thank them for the uptake they are giving. Now, the Ministry of Tourism and Wildlife Monday marked the commencement of the 3rd East African Regional Tourism Expo at the Kenyatta International Convention Center in Nairobi. Opened by Tourism Cabinet Secretary Dr. Alfred Mutua, the conference is set to run until Wednesday, where the event is set to serve as a pivotal platform for collaboration among tourism service providers and trade partners in the sector. Speaking during the forum, East African Community Deputy Secretary General Stephen Mlote emphasized on the need for joint efforts to promote the diverse attraction of East On her part, Nairobi County Executive Committee member in charge of inclusivity, public participation and customer service, Dr. Anastasia Nyalita, highlighted the city's flourishing status as a promising destination. The Ministry of Tourism and Wildlife anticipates discussions on regional tourism challenges, collaborative strategies and an exploration of the captivating beauty that East Africa has to offer over the next 3 days. 54-55, we got last year 1.48 million only. Tanzania, with a population of 65 million, got 1.4 also. Uganda, with a population of 47 million, got tourists about 815,000. Half of those were Kenyans. Tourism and position the tourism sector as one of the most important economic sectors for countries in the region, and therefore one of the main areas of cooperation among the East Africa community partner states. So today we gather not only to explore the immense potential within the tourism sector, but also to forge meaningful collaborations in and within the region that will raise East Africa to new heights as a premier destination on the global tourism map. Now, the Senate Committee on Finance and Budget early today visited Kakamega County to evaluate different projects and the use of finances in Kakamega. The visit is intended to establish road and infrastructure projects and discuss the use of funds, while the chairman of the committee calls not to interpret the use of finance of the past leadership without political interference, especially regarding the use of stacked funds. The Senate Committee on Finance and Budget will check on the progress of road projects and meet the county executive to deliberate on the statements referred to the committee regarding the rental fees incurred by the county of Kakamega. A procedural issue of the Senate, and we are here for that purpose. And we would not wish to be dragged into the politics of Kakamega County, other than on the issue touching on pending bills. So whether it touches on the current, county government of Kakamega or the previous county government of Kakamega, that is what we are processing. And it has absolutely nothing, because I'm advised as we arrived in Kakamega that there is some interpretation, it's follow-up on the issue relating to the former governor. It's purely an issue of operational in nature. It has come to the attention of the Senate. It has been ongoing for the last 5 months, and we are at the tail end of concluding it, and this visit just is that purpose. So I would like to advise our public in Kakamega and nationally that whatever that's happening nationally against anybody, they should understand that it has nothing to do with our presence here as the Senate Standing Committee for Finance and Budget. Out to security issues, 3 people were shot by suspected thugs in Nosukuro area, Baringo County. This was on Sunday. The 3 were reportedly feeding their animals when they were attacked by the attackers, who shot them and killed them instantly. Baringo Police Commander Julius Kiragu says the security officers are working together to protect the village and apprehend the thugs. Local leaders have accused the government for failure to end the rumor, despite the police presence being within the area. Vita ikatokea
na vijana wawili kutoka Ilchamus community wakapigwa risasi wakauawa. Tuna habari kwamba pia kuna kijana moja Mpokot, Ahada from Mpokot community, ambaye alikuwa anachunga mifugo yake, aliweza kupigwa pia risasi na akauawa. But we make progress. Now we've profiled quite a good number of the bandit across the region. We cannot say they are from a certain community. They are across the different communities in the region. So it's a matter of time we'll be able to get hold of them. Tumelia kila mara kwa sababu ya janga la usalama. Leo tena tuko na huzuni kubwa kama wananchi wa Mukutani kwa sababu ya maafa ambayo imefanyika jana. Tangu CS Kindiki declare this area kama a disturbed area, bado sisi wananchi hatujapata amani. Manake wakora bado wako pale, hawajatolewa tangu na wanaendelea kuishi na mifugo yao. Nashangaa kwa nini inachukua muda. Rais ametupatia mamlaka, umepewa mamlaka. Waziri Kindiki amekuja mara 3, ametoa mamlaka. Naomba kwamba tusichukue muda kuondoa hao wakaidi katika eneo la Baringo Kusini. And on to the raging floods. About 500 residents of Nyando constituency in Kisumu have been displaced after the Nyando River broke its banks and caused flooding. The residents also accused all levels of government of inaction, claiming that they have not received any help for 2 weeks since their relocation. The Red Cross has revealed that more than 40,000 families have been displaced from their homes due to the raging floods. Tuko na shida kwa sababu hatujui pale tutapeleka maiti ambayo tutashika maiti. Kwa sababu kwao, nyumbani kwao maji imejaa. Na mama yake tunaishi naye hapa. Hatujui mahali tutashika maiti. Tunaulizana, tulipiga kura ama tuko kwa Kenya gani? Serikali anatujali ama wajui tuko hapa? Hatujaona serikali yoyote. Chief ni wa area, Assistant Chief ni wa area. Sasa hao hawana kitu ya kuwasaidia. Sina lia. Hakuna wale wataka. Akina wazee sasa wana hiyo mguu. Tafanya nini? Hapa iko malaria mingi zaidi ya kuua watu. And still on floods, more than 400 people have been severely affected by the heavy rainfall that continues to rain on the coastal and northern areas of Kenya. The bodies of 2 KRA officials which were washed off the Ramisi River, Kwale County, have already been identified. At the same time, residents of areas affected by flooding on the coast have been required to take precautions, especially by avoiding crossing flooded rivers. The coastal counties are among the counties most affected by flooding due to the rain. A call has been given to philanthropists and all government areas to help each other to ensure those people who are affected by the rains will get enough help. Now, still in Mombasa County, beach management units all over the coast are encouraged to participate in cleaning the beaches and ensuring its cleanliness. The beaches with the aim of improving the ecology and marine environment. Speaking at an event in Mombasa organized by the Coastal Welfare Council in partnership with social organizations, the team asked for intentionality and diligence in dealing with the coastal region for the sake of the environment. Tunaomba BMU zingine ziige mifano hii ili iweze kusafisha mazingira yaliyoko katika bahari hizi zetu, kwa sababu bila mazingira masafi hatutapata samaki. Bila kupanda hii miti ya mikoko katika maeneo ya bahari, samaki hatutapata, na tusipopata samaki, kitega uchumi chetu katika maeneo ya pwani inaenda chini. Na haiwezekani sisi tuko maeneo ya pwani hatuna uvuvi, hauimarishi, ama maduka ya samaki ni kidogo kuliko zile tunazoziona za bucha. At least tunataka tupate uvuvi na hichi kipato kenye kinatoka katika bahari kimeweza kustawisha, ili hao vijana unaona nyuma yangu wapate makazi. Mikoko ikiwepo ndio katika area ambazo samaki wanazaa hapo. Kwa hivyo tunahamasishana kama wavuvi
kuhakikisha kama tupanda mikoko mingi iwezekanavyo, ili tuhakikishe ni area za mazao ya samaki tumeongeza. And now, the launch of the electric motorcycle usage plan by President William Samoei Ruto now has caused concern after Mombasa County electricity motorcyclists have threatened to return the motorcycles to the ownership company for alleged poor service with additional payments. This is after the electrical company increased the payment fees for the battery charges from 200 to 260. Boda services have said the electric motorcycles do not go long speed for enough and do not have enough power to endure the rainy seasons, despite officials and stakeholders from the company saying so. Ni kula 40% kutoka Karama mpaka town, na ukirudi utakuwa umepata pesa ngapi? Umekuja na customer ya 150 ama 100, utakuwa umepata pesa faida gani? Alafu anatuongezea battery kutoka 215. Rais alisema battery inakuwa ni 174, wakaongeza mpaka 215, tukanyamaza. Mara hiyo tena ndio hiyo miezi miwili jaisha bado. Wameenda battery ndio hiyo 300. Sasa hiyo kumaliza nini? Mkataba ya tulisaini sio hiyo. Mkidhubutu kupandisha bei kwa shilingi 1 ama 2. Tunasema hivi, hizo pikipiki muangalie maana tutapeleka. If you compare those prices versus any vehicle that is using fuel, that's a two-wheeler, you'll find that we are 50% more affordable than someone riding a two-wheeler in Kenya. And if you even compare us with any EV in Kenya, we are still about close to 20% more affordable. How's a bit of politics following Kosing's statement about joining the UDA party in the upcoming by-elections? The Sigor MP Peter Lochakapong has strongly attacked his Pokot South colleague David Kosing for what he mentioned as a conspiracy to destroy the UDA party elections, especially in the northern area of the Rift Valley. He accused Kosing of interfering in the process of by-elections and registry of members of the party, despite himself being in the opposition. He indicated that the members should be careful when joining the party through the registration process and for the upcoming elections. Lokachapong has mentioned that Kosing was in the front line to give a bill to collect votes to remove the president, despite wanting to join the political party UDA. Mjumbe mwenzangu, rafiki yangu kutoka Pokot South, anasema tulienda pale Ikulu tukakutana na rais. Ni kweli tulienda pale na tukaenda kama viongozi wa West Pokot pale. Na wakati tulikuwa pale, kwanza yeye alisema ati alienda pale kutubu. Lakini tumwambia kutubu bado tutachunguza mambo yako. Hata rais alimuuliza, wewe unataka kushindana na mimi? Wewe ni mtu ya Azimio. Na juzi tu aje potea kwa akili za watu kwamba juzi tu hapa yeye alikuwa amesema kwamba yeye ataongoza mambo ya collection of signatures ndio tutoe hii serikali. Tutakubaliana na jibu kama huyo. Kwa sababu hiyo ni kitambo, ni jana. Alafu leo sasa amesema sasa mimi niko ndani ya wapi? So lazima tuanze kuchunguza vizuri, tuangalie kwamba kama amesema ukweli ama ako na nia nyingine fiche. Kwa sababu unajua kuna wengine wako na tabia ambayo kazi yao ni kuingia kwa chama za watu na kukuja kubomoa na kutoroka. So lazima pia tuchunguze kabisa, tuangalie kwamba kama ni kweli ameamua kukuja ama tu ako na lengo lingine. Na ndio tumesema kuja polepole, tuanze kuangalia vizuri na tuone. Mimi nataka niseme ya kwamba kwa watu wetu wa UDA katika hii kaunti ya West Pokot, wasipotoshwe na watu ambao hawakuamini katika chama hii. Hiyo ndio nataka niwasihi tu. Mimi kama coordinator ya viongozi wa UDA katika kaunti hii, mimi nataka niwaeleze ya kwamba viongozi wako imara na hii chama tutapanga na tutapangana. And indeed, that marks the end of EBN Prime News. My name is Consolata Chibalonza. Thank you very much for being with me from the start to the end. I wish you a blissful and a wonderful night full of God's blessings, sweet dreams, and may we meet tomorrow, so should the Lord will.